I'm too tired of the current state of life that we're living in. I don't like going out alone. Kayak orang pacaran kalau weekend. All sorts of problems came from our phone. I'm seeing all of this perfect work. I started to question myself as a beginner. I haven't done so many things. Cut my boost. Tadi aku beli yang berry light karena ada yogurtnya. Kasih. Awalnya tuh aku malah mau beli apa? Yogurt itu Sorcelli. Sorcelli enak sih, cuman kalau makan sendiri tuh kayak it's a bit too much for me, I guess. Ya udah beli ini aja. Lagi tema merah putih karena Agustus kali ya 17-an. Jujur, I don't like going out alone, but I kinda need this. Ya. Banyak orang pacaran kalau weekend. Males. Aku sedang duduk di bawah pohon. Hehe. Kelihatan nggak? Dia nyemprot tapi nggak ada lagunya, tumben. Lihat nggak? Ada loh itu. Setelah aku journal 1 halaman lebih ini, I realized that all sorts of problems came from our phone. Like, our mom was right. It is that damn phone. Kayak mulai banding-bandingin sama orang lain tuh karena banyak kemudahan akses di sosial media gitu. Kemudahan untuk menerima informasi itu too much gitu menurutku. Okay, it is good to have source of information whenever we want, and kalau misalnya kita mau tahu sesuatu bisa kayak at any time kita punya resource-nya gitu. For example, I want to learn how to draw with watercolor gitu kan. All I'm seeing is like how the experts do it gitu. Me as a beginner knowing all of that stuff, terus itu banyak banget di feed, maksudnya nangis deh. Ya udahlah, kalau ada anak nangis ya udah ya. Jadi gitu loh, kayak I'm seeing all of this perfect work. I started to question myself as a beginner gitu. Am I allowed to be a beginner? Me as a beginner harusnya nggak ada tuntutan untuk jadi paling hebat di first try gitu kan. Cuman ya realitanya jadi kayak gitu, kayak everything is curated on the internet. Hal-hal yang bagus ya itu yang di post gitu. Jadi I'm comparing myself to the best versions of other people gitu. Mungkin sebenarnya ternyata orang lain juga prosesnya untuk mencapai sana tuh susah, tapi ya that's what I'm consuming, that's what's accessible for me. Jadi ya udah, I cannot help myself to compare gitu kan. Make sense. Aku juga sebenarnya lagi banyak mikir tentang I don't wanna see my friends updates on social media. I know that's bad. It is too overwhelming to know what they're doing with their lives, and I'm start comparing myself, padahal that's not what I wanted. And it's so fucked up menurutku. I need to know what I want sebenarnya. Itu tadi yang aku journal di sini. What have I done half of this year, half of this 2026 gitu. Have I done something for myself? Yang aku bilang di Januari aku mau ngomong itu, did I do it sampai di Agustus ini? If I haven't, why? If I have, do I like it or not? I need to evaluate on that, right? Terus setelah aku pikir-pikir, I haven't done so many things. Misalnya satu contoh, I wanted to do leather journal. Aku udah beli equipmentnya, cuman nggak aku bikin-bikin itu. Kayak udah nganggur dari bulan Februari apa? I bought it on January, dude. Itu kayak aku memang menargetkan di bulan Januari aku akan membeli, terus kayak nggak tahu bikinnya kapan. And then life happened, gitulah. Terus ini yang most recent tentang photo book. I wanted to create a photo book for myself. Aku kan suka journal. Terus aku ngerasa, misal aku habis jalan-jalan gitu, habis liburan lah hitungannya. I don't see my photos on my phone anymore karena ya udah kan we want to be as away as possible from our phone gitu kan. Jadi why not create a photo book yang kayak kalau misalnya kita mau lihat ya udah kita lihat terus udah done gitu.
relive those memories and stuff. That's why I also keep most of my things. Yeah, I think that's related. Cuman aku juga postponing on creating the layout and stuff. Aku terlalu pusing mikirin nanti gimana ngeprintnya. Padahal hal yang jadi untuk di print aja belum gitu. Ngerti nggak? It's so complicated. This mind is so complicated. Oh, sedikit. I'm really grateful for this mic. Karena aku nggak perlu ngomong kenceng-kenceng terus kayak ya udah gini aja. Ada orang di sekelilingku juga ya bodo amat. Yeah, I'm really grateful for this. Anyway, getting back to the topic. I really wanted to do something at least on weekends so that I can be away from my phone. Daripada doom scrolling, I think it is better to actually watch a series. That's the healthier digital media, I guess, instead of doom scrolling, nanti comparing yourself lagi gitu kan. Ini yang menurutku, not everyone on the internet is certified to say what they say gitu, including me. Ini aku sebenarnya ngomong juga ya berdasarkan yang aku pikir aja, bukan kayak based on research, based on data, based on paper and stuff. Ada pasti yang kayak gitu. Cuman ya udah sekarang kan tipenya di internet ya udah lu ngomong aja apa yang lu pikirin gitu kan. And that includes me. I made this kind of as a journal juga sih for me to look at nanti-nanti gitu kalau misalnya as I grow older. I don't know if this problem is still relevant in the future later. I don't know as well. Intinya phone is bad for you. Tapi sekarang apa ya media yang bagus tuh? Do people still write? Do people still read newspaper? I know my boyfriend does. Cuman kan not everyone reads koran gitu. What is the reason? What is the background gitu? Apa alasannya kita harus mendapatkan informasi secara cepat? We used to only have TV and everything is fine gitu. Terus the usage of AI. I know it is inevitable. Di pekerjaanku yang sekarang, aku belum terlalu menggunakan AI dalam pekerjaan. Which I purposely do that. Aku sengaja holding myself to do things with AI just because I don't like using AI. Kayak adalah yang membantu, adalah yang oke jadi shortcut, jadi cepat gitu ngerjain banyak hal. Cuman ethically, I don't like using AI. Ethically ya, how AI destroys our environment and stuff. Tapi nanti kalau ngomong gitu kayak lu terlalu peduli lingkungan, ya fuck that. We're living in this world gitu. Kayak lu cepet bekerja pakai AI ya it'll only save your work days gitu. Nanti kalau lu tua dunia ini makin corrupted, makin nggak sehat untuk ditinggali gara-gara apa? Gara-gara tercenter AI gitu. I don't know. Am I exaggerating? Maybe. Cuman, I don't know. I'm too tired of this world. I'm too tired of the current state of life that we're living in. Itu sih, lebih ke itu. Capek cuy. Mau compete di pekerjaan gimana? Oh ya, ini tadi jurnalnya itu lebih ke ya aku udah mengerjakan apa untuk menunjang hidupku di masa depan, kan itu sebenarnya yang mau dikejarkan. Aku mengusahakan apa supaya aku bisa bekerja on my own. Have I uploaded on YouTube consistently? No. Kemarin berapa bulan itu aku skip. Ini sekarang baru ya udah agak rutin, udah 3 kali lah dalam bulan ini berturut-turut. Tapi ya I cannot stop there. Maksudnya this is only at the beginning and I don't know where this would take me juga gitu. I'm just yapping and people would listen to me. I'm not sure also. Let this be a platform for me to share my thoughts instead of dumping it to other people. And then kepalaku makin pusing juga from what I think about the world. Let it be out there. Maybe you resonate with it. Anyway, you should try journaling di Plaza Senayan. Mau dilihat orang lain ya udahlah. Aku juga ngomong dari tadi nggak ada yang peduli. I journaled, I made videos. Kayaknya aku di tahun 2024 would not believe that I will be alone in a public space talking to my phone. Yeah, I'm recording on my phone. Lo ngomong apa sih tadi? Ini katanya mau away from my phone-nya. Ya udahlah, I only have my phone to record. Me 2 years ago would not believe I will be brave enough to go outside on my own. I don't like being on my own actually. Aku nggak suka keluar gitu, maksudnya keluar ke public area by myself. Aku selalu ditemenin either pacarku atau teman-temanku. I cannot always rely on them kan. Kalau misalnya aku mau jalan-jalan, ya masa nunggu-nunggu mereka. And I choose this place because orang-orang di sini cuek. Kalau malam hari masih oke lah
nggak nyamuk itu, nggak nyamuk. Kalau di taman tuh nyamuk. Jadi di Pasar Senen itu sekarang lagi ada kopi Jawa, itulah nggak ngerti, bakmi cokin, luder, sama nggak tahu cuanki Bandung. Mungkin ini temanya Indonesia karena lagi Agustus ya. Udah lagunya lagi guys. Sepertinya setelah ini aku mau pulang. Ini jam berapa ya? Jam 9. Ya memang plannya pulang jam 9 sih. Udah mulai sepi, orang-orang udah pada mau pulang. Aku juga kayak takut pulang malam-malam. Tapi untungnya deket sih pulangnya. Jadi ya udah, mari pulang aja deh abis ini. Kayak satu air mancur lagi terus aku pulang.